أرحب بكم أصدقائي ونلتقي مع فكرة جديدة ومهمة في برنامج فاتورة البيع. عندما نقوم بتسجيل مواد البيع في السطر الأول، بعد عدة أسطر ننتبه أنه يوجد مادة من نفس النوع التي تم تسجيلها. في الحالة الافتراضية يتم تسجيل سطر جديد بالمادة ولو كان يوجد تكرار ضمن أسطر الفاتورة. لكن اليوم سوف نقوم بالتأكد من أن المادة التي تطلب لتسجل هل هي مكررة ضمن أرشيف المواد المسجلة. إذا كانت المادة غير مكررة يتم تسجيل سطر جديد، أما إذا كانت مكررة تبدأ برمجة اليوم. عندما نكتشف أن المادة موجود منها نقوم فقط بالبحث عن السطر المتوافق وتعديل كمية المادة. نقوم بتجربة هذه الفكرة مع بعض. الأسطر البرمجية أصدقائي متشعبة قليلا، لكن تم شرح كل قسم بقسمه لتكون الفكرة أسهل ما يمكن. نأخذ رقم ملف المادة الهدف ونبحث عنها ضمن أسطر فاتورة البيع الحالية لكي نعدل الكمية.
يوجد في البداية حلقة بحث عن إذا المادة المختارة الآن موجودة ضمن الأسطر المختارة سابقاً. إذا تحقق الشرط نقوم بالبحث عن رقم ملف هذه المادة ضمن جدول المواد. أشكر متابعتكم أصدقائي، نلتقي في الأسبوع القادم مع فكرة جديدة. وأشكر أيضا الأصدقاء الذين قاموا بتعبئة استمارة حضور دروس إكسل على برنامج الزوم، وتم إحصاء ما يقارب 20 طالب. سوف يتم المباشرة مع الأصدقاء الأسبوع القادم حسب المواعيد واللغة والمستوى البرمجي المختار من قبل الأصدقاء إن شاء الله. I welcome you, my friends, and we meet with a new and important idea in the Bill of Sale program. When you register sales items in the first line after several lines, note that there is a material of the same type that was registered. In the default case, a new line is registered with the material, even if there is a repetition within the lines of the invoice. But today we will make sure that the material that requires registration is duplicate within the archive of recorded materials. If the material is not repeated, the new line is recorded, but if it is repeated, programming begins today. When we discover that the subject is there, we only search for the compatible line and adjust the amount of the material. If the material is not repeated, the new line is recorded, but if it is repeated, programming begins today. We are trying this idea together.
The lines of code, my friends, are a little complicated, but each section has been explained by its division to make the idea as easy as possible. Then we take the file number of the target item and search for it within the lines of the current sales invoice in order to adjust the quantity. At the beginning, there is a search episode for if the chosen material is now present within the previously chosen lines. If the condition is achieved, we search for the file number of this article within the material schedule. Thank you, my friends. We meet next week with a new idea. I also thank the friends who filled out the form to attend Excel lessons on the Zoom program. About 20 students were counted. The conversation will take place with friends next week according to the dates, language, and programming level chosen by the friends, God willing.